In the book of Acts chapter 20 verse 35. Kadto lang kay gamay ra kay akong time, dami punta kay istorya sa akong testimony pero kadto lang nga mga gamay. Okay. Acts chapter 30 verse Acts chapter 20 verse 35. We try to read one verse only and then after that we're gonna pray. I know this verse is very familiar to us since giving. Ang inyong team is stewardship and it talks about giving. Let's try to understand this verse fully. Amen? So kung naana mo, say amen. We will read this passage all together. Verse 35, ready, go. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Sa atong tawhanon nga panghunahuna, medyo contradict ni. Kay kita every time makadawat ka ng something, anything, especially pag ka na ganing material nga bagay, oh, salamat na ako'y blessing. Amen? Pero pag usahay, pag muhatag ta, warang magka na ganing sakit sa tong buot. So humanly speaking, contradict ni. Amen? But this afternoon, we'll try to know, the title of our message is, why it is more blessed to give than to receive. Atong pangutanaw ng Bible, nga ano man. Nga sa akong pangunahuna, simple pangunahuna, nga ano, para sa kuang mas nindot pa makadawat kaysa muhatag. And that is why this afternoon, we'll try to answer that question. Amen? So, but before that, let's try to go to the Lord in prayer first. Let us pray. Heavenly Father, in the name of our Savior Jesus Christ, again, we thank you for this opportunity that we can meditate upon thy word and to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, sa mga pulong na imong pahinundong ka na mo sa mga kaganinang buntag. Salamat paggamit sa pastor even sa Sunday school lesson. Salamat kay Lord nga invite me nimo diri nakaabot pa ni lugara o it is an honor and a privilege, Lord, nga makatindog sa pulpito ni nga sa Pigkaraman Bible Baptist Church. Salamat silang Pastor Ray and Ma'am Gemma. Salamat kay Ginoo sa ilang hospitality. On Lord, itugot nga imong balang espiritu makikistorya ka namo karon pinagi sa imong pulong. And make me as your mouthpiece, Lord. Give me boldness and wisdom. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Why it is more blessed to give than to receive? Because this subject of giving is the most controversial and most sensitive part in biblical teaching. Am I right? Pag giving na gani, daghan kayo og allergy ani. Giving na pod. Sige na lang giving. Na yung mga inana nga klase nga pangunahuna nga mga linuwas kuno sa Ginoo. Mahadlok kay tungod kay para sila when we give, urag pangwarta na pod ang ilang thinking. But when you try to understand really fully the Bible, na ay panalangin sa paghatag. Amen? Because ingon siya, it contradicts to the believer's old nature, which is selfishness and greediness. In fact, ang paghatag mga igsoon is an antidote of our self-centered life or sa atong pagkahako, greediness. Tambal man Kay ang taong dalo, di man na ganahan mo hatag, na sakit, ana. Amen? And that is the antidote, giving. That is why this afternoon, let me try to explain to you why it is more blessed to give than to receive. But before that, we try to understand some basic words ato ang atong tun-an gamay. We try to go deeper mga igsuon. Unsa may mga pipila ka mga words nga familiar sa tuwa karon sa tuwa nga subject. Una kanang word nga more. No? More is an adverb. English 101, no? Adverb gani so mo describe na sa verb. Verb is an action word. Wala man ta nagsugod aning English 101. Now, the word more is to a greater extent or in large number or amount. In fact, kita mas gusto tagdaghan nga panalangin. Amen?
Di man ta gusto gamay lang. In fact, kung papilion ka mo anong slice sa cake, gusto jud ka atong dako nga slice rather than tong gamay. Amen? Gusto ta na mo kabintaha tag. We want more. Amen? In fact, the word blessed also is an adjective word, means to enjoying great happiness or a blissful life and bringing comfort or joy. Gusto man ta na, amen? Gusto ta nga panalanginan, mabless ta. Nga naman, no? Ma-enjoy na to ang grabe nga kalipay. Great happiness, oh. Blissful life, bringing comfort or joy. Gusto man ta na, amen? Di man ta gusto problema. But this afternoon, masabta na to, unsa may pamaagi nga maging mablessed ta. In fact, ganina, salamat sa pulong si Ginoo, gi-remind ta that nga ang panalangin ko no, dili ko no na by chance but by choice. In fact, na po kinabasa, pastor, is yung pa siya, disappointment is everywhere but to be discouraged is a choice. Naman ginang disappointment, oy, ma-disappoint ta. Paglibi na mo tanaw tag tao. But to be discouraged is a choice. Atuag ginang pagpili. Amen? Napa isa, duha na lang. More blessed o kaning gitawag natong give. Mao po ni allergy po tani. Hello, daghang mga tao, especially ang mga linuwas sa Ginoo, they don't want to give. To give is a transitive verb, means to grant, convey or impart something to somebody. Pidyo kani nga word, allergy tani. Pero katong duha ganina, gusto ta to. Amen. Samot na ni ikatulo, ikaupat. The word receive ay mas gusto aning makadawat kaysa mudawat, no? Because receive is an transitive or intransitive verb, means to take or accept something given. Gusto ta nga makadawat kanunay. Labi nag-ingon pa nila, best things in life are free. Mo nakasagaran sa kalibutan, best things in life are free. Pero sa Bible, mga igsoon, di na mao. And this afternoon, let me try to explain to you why it is more blessed to give than to receive. Number one, atong bahatagan og acoustic meaning ang the word giving. Okay lang ba? Ang the word giving. Ano mo naman na? And I believe, I don't know kung makabalik pa ba ko preach dire, pero salamat ko sa opportunity. That is why medyo time conscious si pastor mo na sikong tanaw sa orasan. Number one na ta, letter G. Okay? Why it is more blessed to give than to receive? Number one, because giving is a God's barometer of how much blessings He'll entrust to us. Sabot mo barometer? It's an instrument o measuring instrument na siya nga kung pila daw, kung unsa kadaghan or unsa kadagko ang ihatag or itrust sa Ginoo sa matag usa kanato. We want blessing, but giving is God's barometer of how much blessing He will entrust to us. Mo bitaw nang kinahanglan ta mo hatag, amen? Makita nato na in 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8, familiar man ta na, amen? Palihog ra ko 2 Corinthians chapter 9. It is a principle of sowing and reaping. Ingon siya verse number 6. Alright, ingon siya, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also what? Sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. And then, every man according as he purposeth in his heart, no? Sulit him, unsa daw? Wala, sulit him receive, wala no? Sulit him, unsa? Give. Sulit him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Gihigugma sa Ginoo ang mga malipayon nga gahatag. Verse number 8, and God is
able. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good works. Nindot ang iyang promise, right? All. Why kulang? All. But sometimes allergy ta atong let Him give. Principle na mga igsoon. Munang, the more we give, the more blessing we receive. In fact, makita nato diha in Luke 6:38. Allergy po ta ni. Luke 6:38. Palihog ko, Brad. Luke 6:38. Makita nato diha, ingon siya, give, and it shall be given unto you. Ang first word is a verb. Give, and it shall be given unto you. God measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Kung unsa daw kadaghan ang imong ihatag, mao po'y ihatag sa imong balik. Pero ang problema, kita nga tao, gusto lang ta mo dawat, di taganahan mo hatag. Amen? Giving is God's barometer. Kung pinsa kadako, example lang. Kinsay ready na sa inyo hadri mo dawat og, let's say, ibutan na to mga 5 million. Ako pastor, kung hatagong pag 5 million karon, urag di ko kasigurado sa kasing-kasing. Di pa inana ka ready. Why? Because maybe ang kasing-kasing karon dili pa milyonaryo. No? When it comes to God's blessing. Pero kung mahinog na gay na imuhang kasing-kasing sa giving, even millions kan pwede interest sa Ginoo sa imo. Ingon ang Bible, siya nga kasaligan sa ginagmay, kasaligan sa dinagko. Sahay gusto man tag dinagko, pero ginagmay lang atong ginahatag balik sa Ginoo. Amen? That is why this afternoon I hope ma-encourage ta nga kinahanglan ko muhatag with all my love to God, because we know that giving is part of my worship and love to God. And this, ang ikaduhang punto mo nindot. The second point is letter I. Because giving, why it is more blessed to give than to receive? Because giving illustrates God's salvation. It illustrates God's salvation. Why? Because makita nato diha, 1 John chapter 3 verse 16, so familiar to us, right? For God so loved the world. Tungod sa gugma sa Ginoon sa sunod, that He gave. Siya ang una nag-illustrate sa tuwa, pinaagi sa pagpahatag siyang kaugalingon to redeem us from sin. Pag-sakripisyo sa cross, aron kita makaangkong kaluwasan. Salamat nga nag-ila ta karon because of the gospel, because of the saving grace of Jesus Christ. Wa mi nag-ila ni si Ray, kung wa po ko naluwas. Amen? Because of the salvation. Salamat kay pinaagi sa pag-giving, no? Una mismo ang Ginoo mo'y nag-illustrate sa tuwa na. That is why kita unta nga mga Kristohanon, di lisod sa tuwa paghatag. Kaya nga itong kaluwasan, libre man po na ito na dawat. Nga ikaw, pag muhatag ka, warang muhatag lang kag-tip. Dili salim ang gibuhat sa Ginoo sa tuwa, oy. Amen? Dito pa lang sa Garden of Gethsemane, gibayran, iyan ang gipasa ng atuang sorrow. Because sin resulted sorrow. Dito pala sa Garden of Gethsemane, ha? Can you imagine ang iyahang dugo, ang iyahang singot, halos dugo na anuman, panang suro sa kalibutan niyang gipasaan. Pag-abot pag dito sa gi-charge siya, mas hindi siya kasalan. Ihang atong guiltiness. Dito sa, when he was presented, he opened his mouth. Wala yun. Gi-present siya dito sa ni Pontius Pilate. Walay sala ang atong ginoapan, iyang giangkon ang atong sala, the guiltiness of sin. And lastly, he paid the debt, no? Atong bayad sa sala kamatayon, that is why he died for us, no? In the cross of Calvary. Dili-dali
gihatag niyang kaugalingon. That is why dili dapat lisod sa tumuhatag. Why? Because we are saved by grace. Amen? Sunod. Luke 6:38. I know. Sorry naman na. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, no? Ingon siya, masking dato siya, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. Gusto kang dato? Na kang Kristo eh. Gusto ka madato diha? Businessman for the Lord? Hinugay mo kasing-kasing sa paghatag. Na ang kalimay ako mismo, no? Testimony. Ako, miagi pag kong dinaluoy. Lisod sa kuwasa ako na pag-start pa na ako, naglisod kong intindihan ng 10% pastor. Human na sayam. Do giluwas ko by grace, pero wala ko sa lisod sa kumuhatag 10% kaniya to. Pero salamat kay when Pastor June told me to become a Sunday school teacher and I need to teach about giving, mubasa ko. Naamagid sa pulong, sige no, kumbinsido man ko, pero anong, maula ko nga din ako i-practice. Why? Because naaman sa pulong, sige no. But salamat, hinahinay, naintindihan, gi-apply ang mga principles sa giving. Hinahinay po na ko, sugod ko ginagmay. No? Sugod ko tithes, then hinahinay ko hatag mission, hinahinay po ko hatag love offering. In fact, kanang love offering, ulahin na ako na nahatag lately. Sige kong tanaw-tanaw, ano mangyapon, pariha naman ni 3 years naman ako ang business, pariho naman mangyapon akong sales, waman may increase. Kaya nga akong giving, waman po may increase. And then I realize, Lord, I need to exercise my faith. One time, I told God, Lord, help me to exercise my faith. Akong gidoble tanan ako ang giving. And then, una gihatag akong motor pag start na ko sa business. In fact, 10 years ko sa rodyo, ang nahatag rin sa ko, ang ako rin na invest motorcycle rin taon pastor. Kasi sige, 10 years ko. 10 years. Motorcycle lagi ako nahatag na akong na ano nga kabtangan until gihatag ako motor, nagsugod ko business. And then after that, gi-promote ko siguro na hinay. When I increase my giving, God promote also my blessing. Ihimo ko, ihatagan ko niyang multi-cab for 3 years. Maintain na nga ako ang giving. Yung ko, Lord, gusto na ako, alis na ako multi-cab. Kay daghan nagdaot. Pero anong di man ko gusto na ko mag-ampo na ko kanang una pick up, pero di man mayo. Ko nag-ampo ko, Lord. Hatagi ko sakinan nga, dili lang makabenepisyo ang akong pamilya, ang akong negosyo, at the same time, ang ministry. Then God give me wisdom. And I prayed for Mitsubishi L300. God give that to me. When I started to double my giving, God also doubles my sales. Wala gi-increase niya kung ang akong big shop, but He increased my sales. That's a personal testimony. Kaya ko, wow, grabe din Ginoo. Tinuod gid you cannot outgive God. Muna, salamat kay hinay-hinay, gihinog sa Ginoo atong kasing-kasing. And then after, in fact, ang kanang L3 pastor, gi-approve ko September, lipay kay ko. Gingnan ako si pastor atong iampo nga ma-release siya by October kaya mo ang church anniversary magamit sa atong ministry. Kala ko amang gihapon. Approve na pero wala unit. Wa ko na discourage ko, Lord, kung unsay mga bubuton, let thy will be done. Ang first fruit na ay gusto rin sa Ginoong i-fulfill na ako first fruit. When I fulfill my first fruit way back 2017, after a week, may tawag ang Mitsubishi, sir, na ana ang unit. Ang problema na po na ako, ang pamasahe padulong sa Manila. Okay, short time naman. But God provide everything. Why? Because of the first fruit. Kada ko L3, salamat pastor, isa na sa ko ang first fruit. Kung nga, gi-timing rin sa Ginoo, kaya kung gi-release niya by October, possibly din ako ma-fulfill ang ako ang first fruit. All things work together for good. Amen? So, salamat kay every time we increase our giving, also, wala na di yun na ito ma-outgive ang Ginoo. Ikatulo, letter V. Why it is more blessed to give than to receive? Because, letter V, it vindicates our love to God and the brethren rather than ourselves.
Vindicate means to justify or to prove. I-prove na to nga nahigugma ta sa Ginoo bisan pa sa atong isig ka tao. Most of the time mga unbeliever, Brad, wa ko'y problema, wa ko kasimba pero okay ra ko sa kong isig ka tao, but we sometimes forgot our vertical relationship which is God. No? In fact, sa Bible, ang kalibutan giingnan ta, you should love yourself. Because you cannot love others if you don't love yourself. Muna gingon sa kalibutan ba sa Bible dili. You love God first, love thy neighbor, and then yourself. Ulahi ka. Baliktad. Amen? That is why giving illustrates that we need to, it vindicates our love to God and the brethren. 1 John, palihog ko. 1 John chapter 3 verse 17 to 8, But whose hath his words good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Ang giving ba na sa kamaturan? Daghan mang nahigugma sa Ginoo, I love God, but not in truth. That is why magsayo-sayo sila dito, senior kang nanay kini. They do it for love, right? But not in truth. Amen? Salamat ta kita Baptist, we love God. Not just in love, but in truth. We have the Bible. Amen? Sunod, letter I. Vindicates our love. God's barometer to how much blessing He'll trust to us. Illustrates God's salvation. Vindicates our love to God and His brethren rather than ourselves. And then letter I. It indulges ourselves to experience God's great provision. You want to experience great provision? You need to give. Indulge meant to allow oneself to enjoy. I-enjoy ang paghatag. Di na pati enjoy. Enjoy lang. Hatag lang. Hatag lang. Ay, kahadlok, Kaya naaman sa paghatag ang panalangin natong tanawon. Palihog ko, Brad. Una, the widow woman in Zarephath. Pila na lang to? 2 sticks. O isa ka kumkum na lang. Kaya kung wato niya gihatag, patay gid siya. Ito ba naman tana, amen? In fact, makita na to 1 Kings. Palihog ko. Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwelt there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. In fact, makita na to diha. Balik dito, sir. Balik ta dito sa tong points. Alright. Sunod daw, palihog. Palihog ko, click. Yan. In 1 Kings chapter 17 verse 14, Thus saith the Lord God of Israel, the barrel meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord send the rain upon the earth. Why? Because He gave sacrificially. Kung ato niya gihatag, patay gid sila uban sa iyang anak. Pero salamat, we know the story, right? Pero ang pinakano to ang iyang paghatag. Pag-submit dito sa pulong sa Ginoo nga, sige lang nang, hatag lang, unaha lang ang alagad sa Ginoo. Kay pag humani mo kaon, pag humana kog kaon pug ka. Ako mismo mga igsoon, nagi panalangin diya sa pagatiman sa alagad, oy. That is why, warag, dili man ingon nga muhatag ta tungod kay gusto tag panalangin. Of course, gusto man tana, pero ang katong gugma unas tanan. When we give, we always quote it with love. Nahingugma ta una sa Ginoo. Of course, sa iyang under-shepherd. Na ako'y blessing, hatagan, unahon ako akong pastor, nakapatila akong something nga pagkaon, lami nga isda. Mahunan na ako akong pastor, kanunay dayon. Uy, tilawon ako sa pastoran Na ang blessing, And in fact, also, the 5 loaves and 2 fishes, nga offer sa bata, Iya man tong gihatag, nga naman, tungod ato, nakaog ni pastor pa, siya instant bakery. Pila to ka kuan nga pila to ka basket? 12 baskets, automatic instant bakery to, pastor. Wa ko balo. 5 barley loaves and 2 fishes, small fishes.
no, by the Lord. Gi-offer dito sa Ginoo, and he experienced a great provision. Sa tuwa, naka-experience na mata na anak naman kasi Ginoo. Naka-experience na maka-great provision? Maybe it's not pa. Nga naman, wala ba na to sunda? Pero try to understand. Try to exercise the principles of God in giving so that you can experience God great provision. Ito maglugay. Tigamay na lang ako oras. Letter N. No? Letter N. It never leads us to poverty but rather leads us to God's riches in glory by Christ Jesus. Palihog ko. Proverbs chapter 11 verse 24. Na ay nagapangsabwag apan di mahutdan ingon siya, there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tended to poverty. Daghag mga, hala, di ko gusto mo hatag, kung saan kung ihatag na lang ni, wala ako ihatag na, aron alisdan. Amen? There is that scattereth, hatag lang naman, be a channel of blessing. Indot kayo yung testimony sa inyong pastor dari. He wants to be a channel of blessing. Kaning tanan ningon pa niya. Kung wa ta nangalagad sa Ginoo, di ta mahimong channel of blessing. Dawat lang, dawat hatag. Kay kung sige lang kag no, dawat way hatag-hatag, wala kag Dead Sea. Patay nga dagat. Amen. Next. Philippians 4:19, but my God shall supply all you need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Kabalon mo ang tana. Especially pag mag-support ng mission, God will supply our needs. Promise sa Bible. But before nanay giving, may daghan na kay principle nga gihatag sa Ginoo sa tuwawan, yet we sometimes neglect it. Ang gusto gyapon ta atong old nature. Magkinuripot lang gihapon. Kanong ihatag man ako ni? Para ra man na sa mga dato na maghatag. Daghag dato di kay kabalo mo hatag. Pero kung imong ihatag ang naani mo, God will supply again all your needs. Never lead us ang paghatag kinsa sa ato diri nga perti ka giver unya naglisod. Can you name names? Grabe ka giver unya naglisod siya. Naparot yun. But I can name names. Katong mga tao nga grabe ka kuripot, hantod karon. Agin gyapon. Di halos mo hatag. Pag nanagani kwan, way muna mo, likramo. No? Pero mga igsoon, dili gid ta mapobre sa paghatag. And I myself experienced that. Amen? And lastly, humana gid ta. Salamat. Napabukoy oras, Pastor? 5 minutes na lang, no? Tama, Pastor? Amen. And, lastly, una, letter G, because giving God's barometer how much blessing He will entrust to us, illustrates God's salvation, vindicates our love to God, and the brethren rather than ourselves, it indulges ourselves to experience God's provision. It will never lead us to poverty, but rather lead us to God's richness in glory by Christ Jesus. And lastly, amen mo diha, katapusan naman. Amen. Thank you. It guides us. Sabot mo, guide? Kanang usa ka manual ba? It guides us to trust on God's provision and principles. Giving is God's provision and principle. Prinsipyo na, kato sa una, kung sugay tamutanaw newspaper, be, unsa may horoscope ta koron kay para na koy, ay, di day ko mag-anong pula, kay malas di ay. Dili, oy. Nanay guidance, para i-bless ka sa Ginoo. Di na kailangan mo tanaw ka dihagon sa dapat imong buhaton sa horoscope, na. Yun siya, give and it shall be given unto you. No? Daghan na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kusog kay tamukandaan na, pero man na ito na-apply. Principles man na sa Ginoo. It will guide us to trust God's word. God's provision and principle. Ang problema, sometimes we fail to trust God. No? Mahadlok ta mo hatag, kay basigwa na mabilin sa tuwa. Damor ginaway mabilin. Daghan na kayong principle sa Bible nga tanang gahatag. Wa gyud nga parot.
Can somebody stand up here nga naghatag siya, grabe siya ka-giver, karon wa na siya halos gikaot? I don't believe that. Wala gyud. Nga naman, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. That's guidance, mga igsoon. He shall direct thy path. Nga naman, musalig ta sa Ginoo sa iyang pulong, provisions, no? And even ang iyahang mga principles nga gihatag sa tuwa. Salamat ko sa akong pastor nga gitun-an mi niya about giving. Salamat sa mga seminars nga iyang gi-conduct dito. Daghan kay mga preachers nga encourage sa mga hinay-hinay among gi-apply o na experience po nako hinay-hinay ang provision sa Ginoo. Karon nagampo na pud ko another vehicle, no? Ko Lord, help me to increase my giving every year, no? Next year nagampo ko, Lord, ako na pud times 2. Wa magay ko nimo pasagdi sa katong times 2 nako last year nganong madlog man tay times 2 na po nato atong giving karong 2021 masking pandemic. During the pandemic time, salamat ana akong baker. Sir, ngano man ni sir? Halos adlaw-adlaw wala man adlaw-adlaw nga December. Ana ako ang baker. During pandemic April and May, muhurot kun mig 100 loaves. Pandemic to, pastor. Pero salamat kay pinaagi sa giving, wa gyud na apektuhan during pandemic ako ang giving. Ko Lord, paruton man ko nimo, bahala na ihatag nako masipag wala ko I experience a lot of that. No? Ako one time akong listingan ng Ginoo, supposed to be buto akong chiki pagka Lunes kay kulang 20 mil. Yung ko Lord, this time I will exercise my faith. Kung unsay maabot nga blessing ako lang i-deposit, bahala pabutuhon mo na. Wagi pabutos Ginoo. Until 3 days, wala po ka ng resurrection, pastor. Until Wednesday nga nakumpleto na ako, ang usap pa may pasok ang cheque. Can you imagine that? Di na tsamba, oy. Major supplier pa ito na ako. And that was the time, pastor, nga ako natistingan yun ang Ginoo. I believe na apoy testimony na si pastor. Pero ako to gamay lang to ko, pastor. Kaya noon time, nagsige kong panghulam, pag-abot na ko sam. Naghayad ba kong interest, pero wala man day na, wala man ipasok ang cheque. But one time akong itistingan ng Ginoo, Lord, I will exercise my faith. Hatag na ko tanan ako ang giving. Whatever happens sa Monday, Lord, bahala ka. Tawag na ko sa among bangko, nay, nagbutong nga cheque. Wala man, sir. Pagka Martes na po, tawag na bugoy, nagbutong nga cheque. Wala man yun. Kabalo dyan ko anytime mubuto ang cheque. So wala man, sir. Praise God. No? Damo hinunta mo, praise. Kitungadan. We experience God's provision. Pagka Wednesday, tama-tama na gid siya nga nakumpleto na. Mo pa'y pagpasok tanan sa cheque. Tsamba to? I don't think so. It's God's provision. Why? When we apply God's provision and principles, di man bakako ng pulong si Ginoo, di ba? Mas bakakon pa na imong mabasa nga horoscope. Sikag sunod-sunod ana, no? Kanang istorya inga nila, kanang moingon ka, kanang may sunod magkaingon magud nila, kailani kanila. Usog kay tamo tunod ana, pero nanay principle sa Bible, di pa ginato sundon. No? Ang tao sa higit foolish. Nanay, klaro, pulong sa Ginoo, God cannot lie. Musunod, pag itatong istorya nila, tanawa, daghag na nga bankrupt. Totoo man. Wala ko'y paigo, ha? Hello? Philippians 4:17, but I desire fruit that may abound to your account. No, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Salamat. In conclusion, humanata. Sa ilo ako, pastor, sobra ko gamay. In conclusion, palihog na, humanata. If giving is God's barometer of how much blessing He bestowed unto us, then, by God's grace, we must practice this cheerful giving attitude. Amen? More and more as we go on with our Christian life. Amen ba diha? Atong i-practice, kabaluman ta nga barometer man damo ta mo hatag, amen. While it is also an illustration of God's salvation, then we too must give more on mission giving. Mission offering in order for us to fulfill God's great commission. Amen ba? Oh, sunod. Though we can give without loving, but we cannot love without giving. Thus, giving proves our loves to God and to our brethren.
God will now shower all His blessings to us, knowing that we have conquered our self-centered attitude. Pinaagi sa paghatag, makonquer, alisdan sa Ginoo ang imuhang hakog na kasing-kasing into a cheerful giver through the teachings of the word. And lastly, nevertheless, giving doesn't lead us to poverty, but it leads us to the key of God's riches in glory by Christ Jesus. We need not to be afraid to practice cheerful giving, for by doing so, we are exercising our trust and confidence in God's provision and guidance. And, palihog ko, that is why, ma'am, wala mi ano? That is why more giving, more blessed life. The more we give, the more we have blessed life. Amen? The more tamuhatag, the more mapanalinginan, oy. It's a choice, right? So if you want to be blessed, you need to give. Amen? More giving, more blessed life. Katulang ha kung hata na ng Pastor Ray.